I'm happy to take a question if you have. Dạ, anh chị có câu hỏi gì không ạ? Bài thứ nhất thì em nghĩ là một bài rất là hay, thì đó là đoạn hữu cơ cũng như là cập nhật về cái thủ mới nhất. Ra là em nghe thì đoạn em nghĩ rất là hay. Thầy Nishino là một chuyên gia hàng đầu khu vực về cái lĩnh vực này. Em nghĩ cái bài rất là đơn giản. Không biết là anh chị có câu hỏi gì về cái bài thứ nhất của thầy hay cái bài Biopsy sáng nay của thầy? Bất kỳ câu hỏi nào. Dạ. No. Can I have Yeah, sure. Yeah. Steroid is work for Duchenne muscular Right. dystrophy. But Duchenne is inherited in why steroid can have patient. Sorry, so your question I is mean, why... Duchenne muscular dystrophy Yeah, is Duchenne. inherited disorder. Right. Why steroid happen to other conditions, yes. other muscular dystrophy. No, why steroid can Works. Why it is efficacious, nobody Yes. knows. Yeah. Nobody knows. Nobody. Nobody knows the mechanism. How Yeah. about others, muscular dystrophy? Yeah, one Can we possibility is actually if you do extensive molecular analysis, there is a kind of inflammatory process. It's not inflammatory myopathy, but at the molecular level, there is an evidence of inflammatory process, prostaglandin or whatever. So maybe steroid may block that pathway. That helps, the patient. So still we don't know. So another question might be whether steroid can be used for other conditions. There is no data, actually, no data, I can't tell. But theoretically, it may work for similar conditions like sarcoglycanopathy, alpha-dystroglycanopathy, but no evidence. So I cannot, give you any recommendation at the moment. Yes. So let's state of all the muscle disease have the fat changes. So my question is, where does the fat come from? It comes from the stem cell to maturation to fat, or as you mentioned, is infiltration from the outside to inside. Very good question. Actually, in interstitium, there are like stem cells of the fat cells. So they are called FAP, I forgot the name, but adipogenic progenitor cells. So if you, of course, there may be different mechanisms, but probably the main mechanism is, so if you continue necrotic and regenerative process, so regenerative fibers are smaller in size, right? And so you will have space. So if you have space, then fibrous tissue and also adipose tissue, fat tissue, will become, will be produced. Yes. So there are cells, stem cells within the interstitium. Yeah, within the interstitium. Yes. Okay, that's all. So I really recommend. I really want to recommend to you do muscle imaging analysis. So initially, actually, years ago, like 20 years ago, they recommended doing muscle MRI or CT at the thigh level, then thigh and calf muscle, and maybe then hip and calf and thigh and hip calf muscle. But as I discussed for FSHD, now of course shoulder level is also important. Actually, all the muscle diseases affect all parts of your body. So the best way is to do whole body imaging analysis. The best way is whole body MRI. But I don't think whole body MRI is available everywhere. But in some European countries, they already started using whole body MRI analysis. But it's not available everywhere. So I recommend whole body CT to
the patients, I mean, to Japanese patients. Of course, if you do whole body CT, patients will receive a lot of radiation. So you shouldn't do it every day. But at least once in lifetime, it's okay, no problem. I already received, whole body CT myself 3 times, but I'm still alive. I'm still alive. Yeah, so this is very useful, actually, especially for FSHD patients. So I strongly recommend whole body CT if you have patients suspected to have hereditary muscle disease, muscular dystrophy or whatever. This is very useful, and you can learn a lot. And while looking at the muscle imaging data, then you go back to the patients, how to stand up, how to move, arms or something like this will be very helpful to learn about, the patient. Okay, thank you very much. Dạ, thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái phần tiếp theo là cái phần cuối của cái chương trình ngày hôm nay. Thì cái phần cuối thì cũng rất là hấp dẫn, là bọn em có chuẩn bị 2 tới 3 ca lâm sàng và bệnh nhân thì đã ở ngoài rồi. Thì cái này bọn em sẽ làm từ đầu luôn, có là tiếp cận từ khám lâm sàng, và tất cả những cái ca này thì cũng đều có các cái lam để sinh thiết rồi, cho nên là chúng ta sẽ đi từ lâm sàng. Tại vì ở đây có các bác sĩ lâm sàng và các bác sĩ giải phẫu bệnh, thì bọn em chuẩn bị tới 2 tới 3 ca. Cái thứ hai nữa là trong cái phần 2 á, thì em xin hỏi là đây còn anh chị kỹ thuật viên nào không ạ? Thì nếu các anh chị kỹ thuật viên với phần 2 nghe mà hơi chán thì sẽ liên hệ với thạc sĩ Minh, kỹ thuật viên trưởng của bộ môn. Thì chúng ta sẽ ôn lại cái phần kỹ thuật ngày hôm qua đối với các anh chị kỹ thuật viên. Và bây giờ thì chắc là chúng ta nghỉ giải lao trong 5 tới 10 phút để bọn em chuẩn bị cái bàn khám cũng như chuẩn bị bệnh nhân. Mời các anh chị nghỉ trong 5 đến 10 phút. We have 10 minutes for break. So upper limb is not normal. Oh yeah, right. So actually there is some involvement in upper limbs. Right. See that? Yeah. Can take off the shirt. Sir? SDI. I'll take off this one also. Okay, good. Anything at the back? Push up this way. No, huh? This No. way, sideways? Dạ, anh hướng này. No, very nice. Okay. Okay, put your hands this way. Open. So there's some wasting here. Right. You see, if I do this, can you do this for me? Làm như thật. Can you see mine is big, his is flat. Mọi người thấy là có ảnh hưởng tới các cái cơ của chi trên. Làm. Yeah. Okay. That ADM is not That's right. Surprising, huh? This is affected, this is not. Right. And this is also not so badly affected. So I just wonder whether... What about here? Can you do this, huh? Yeah. Biceps. Like this. Push your head down. Dạ, gập cổ Push it down. xuống. The whole body. Giữ See whether the umbilicus goes dạ, up. giữ cái người đừng còn chỉ cái cổ thôi. Push your body down. Push both. Đẩy cái người lên. Amen. We'll see that later. Okay, so let's look at the legs. Wasting. Bring up, sir. Góc cái bàn chân lên. This is also weak. No EDB. This is wasted. This is not moving up. Anh chị nhìn cái chỗ cơ EDB á, là teo luôn, còn cái ngón bên trái là mình không ngóc lên được. This is not moving up. Okay. Just move back. Can you turn around, sir? Okay, face me.
You examine muscle or tendon jerk? Yeah. It's a good point. It's reduced here, no? Come, can you stand up, sir? Turn around. And straighten the elbow. No fasciculation? No. So far nothing. Come, relax. Thả lỏng ấy, thả lỏng. Reduced. Slightly reduced here. Okay, his tummy is a bit prominent. Okay, let's check this one. Oh. Increase. Oh. Difficult here because his toe is also weak. Okay, good. Let's check the strength. Push up, sir. Okay, up. Lên nha, lên, chống lại sức đẩy của thầy anh. Up. Hết sức. Up. Hết sức. Down. Rồi, đẩy xuống. Good. Okay. Pull up towards Rồi, yourself. kéo vào. Pull. Kéo vào, hết sức. Pull. Hết. Okay, relax. Yeah, thả lỏng nè, thả lỏng. So you know, right? I'm trying to isolate the muscle Yeah. because we test like this. Yeah, làm lại nè. Yeah. See, other muscles are coming, right? So we want to test the biceps. You have to do Anh this. nhớ những cái kỹ thuật này thì thật ra là thầy đã nói rất nhiều lần. Khi khám sức cơ là mình phải isolate cái cơ mà mình khám. Ví dụ như lúc nãy thầy cho mình làm một cái động tác khám khai. And triceps also push against me. Cái thao tác đánh giá cái sức cơ. Cho nên là khi Push against me. phải isolate. Okay, make a fist. Okay, push up, Lên, up, lên, up, hết sức. up. Lên. Very good. Huh? Yeah. Push down, Gặp. Okay, tương tự. push down. Gặp xuống ấy. Straight. Rồi thẳng hết tất cả các ngón ra ha, thẳng ra. Very strong. Yeah. Very strong. Open. Yeah. Đẩy ra đây. So for the so I just explained. So normally I hold this part so that you cannot use his shoulders to bring it in, and then you bring this one out, Yeah. and this line should not move. Huh? Yeah. See, Thầy hướng dẫn về cái thao tác khám. It's actually weak. Sức cơ ngón kia ha, cái ngón á. see that? Dạ, của cái ngón 2 ha. Thì cái thao tác mà mình isolate các cái cơ khác nó như thế nào, rồi cái cách Okay, thức let's mình test khám this của one mình now. là sao. Rồi cái ngón cái. This is also weak. Yeah. You think Okay. it's weak? Weak Medium also. is also weak. Weak also, Yeah. but So it's this not- is much is this Yeah, is weaker. so But it's this is not- more distal though. Right, but If you think about it, this is the most distal muscle. This is less distal. So sometimes you will see distal weakness. Push up from me. Ra. This is weak, but not as weak as this. This is the weakest. But here is strong. right. Do this for me. Dạ, làm như thế này. Out. Đẩy ra. See here, also strong. Đẩy ra. Okay. Lên. Chân rũ phía bên phải, sau đó là until one patient often feel tired in her legs when walking, difficulty to climb upstairs, when standing up from squatting position, no weakness in the hands, no numbness in the hands or the feet. Patient condition had no improved if the patient is taking because if the patient taking traditional medicine. Since then, the condition gradually increased until
February exercise 22, then patient is weak in both arms and difficulty to lift up her arm. Feel neck practice when filling up the neck for a long time. She can still work on her out, but had difficulty and atrophy in the shoulder, buttock muscle, the thigh muscle also. Unknown weight loss, no change in her voice, no choking. And she admitted to our center in June 2022. It means 8 months after onset. And through examination at admission, she showed proximal weakness in upper and lower limbs and scapular winging, neck flexion weaker than extension, and no normal sensation. And tendon reflex was normal, no skin rash were reported. Did the muscle strain that you can see on the screen. And you want to examine her? Sure. Okay. Hello, madam. And the CPA at admission is Can you take off your shoes? 4,000. Take off your Wow, shoes. very high. And then we roll this one out. Em bọc cái quần này cho chị nhé. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân nữ mà có cái khởi phát từ lúc khởi phát tới lúc khám thì nó rất là kéo dài. Đây là bác sĩ bệnh nhân này thì Can see đã that đi wasting điều now. trị đông y, sau đó thì tình trạng yếu liệt nó ngày càng nặng lên, cho nên là bệnh nhân đến khám mình thì thời gian chẩn Wasting. đoán nó cũng kéo dài. Thì lúc khám về lâm sàng thì chỉ là đơn thuần là yếu bóp chi mà thôi, không có hút khó. Cái gập cổ thì yếu hơn nửa cổ và không có cái sang thương da. Thì căn gia đình thì không có gì đặc biệt, có scapular winging rồi cái CK mà lúc nhập viện là Put your arm straight. Phía trước và phía trước. She can, huh? Both ends? Hai tay luôn. Okay. You want to turn around? Can you stand up, madam? Đứng dậy được không? Okay. So she has difficulty getting up. Dạ. One. Cố gắng. Okay, wait. Okay, you get up this way. One, Cố gắng. 2, 3, up. Đặt lên. Which is not. That's a good, huh? Yeah. Okay, now turn around. Dạ. Xoay. Okay. Okay, this way up. Dạ. Yeah. This way up. Dạ. Chị làm như vậy. So no curious scapula. Huh? Không có cái dấu curious part. Okay, but this one, Chị đẩy ra đằng trước. this position, Đẩy ra phía trước. she has got a bit of winging, right? Yeah, but deltoid is affected. Yeah, delta is affected, and this is also Yeah, affected. yeah, right. Delta is very badly affected, especially anterior deltoid. Right? Right. Very strange pattern. Can you do this? Chị làm như No, this is. No, like this. Close, close. Dạ. Oh, Chặt, chặt. This one. Chặt. close, Right, close. right. Like this? Cannot. No, you cannot. So I think the pectoralis Pectoralis major is is very weak, much yeah. affected. Yeah, so this end is like IMN. I guess Is it? IMN. The pectoralis major. This one is affected, eh? Yes, very much affected. Close your And eyes, madam. Dạ. relatively acute course, right? Subacute. Chặt. Close your eyes. Okay, turn face the Dạ other rồi, side. chị quay ra đây giúp em. Dạ rồi, nhắm chặt. Okay, look straight. Close tight, Hết tight. sức, nhắm chặt hết sức luôn, nhắm nghiền luôn á, nhắm nghiền luôn, hết sức. Mild weakness. Agree? Yes. You can see the white. Các anh chị đồng ý là yếu nhẹ đúng không ạ? Và bệnh nhân đã cố hết sức rồi bởi vì chúng ta thấy cái lòng trắng à. Tại khi Yeah. nhắm hết sức thì cái nhãn cầu đẩy lên. If you can see the white means the eyes have moved up, Yep. but I can open up easily. Dạ, hết sức, See? hết sức. I'm only just little bit only. Hết sức. You can see the eye. Yeah. So for me, you see when I do this, I can't open, right? Dạ. Yeah, because I'm squeezing tight, right? Yeah. But if let's say she's not trying very hard, Yeah. the eyeballs will not move up. I You won't see. see the white. I see. Yeah. So she's trying hard, Dạ. but still I can lift up easily. So that's why I think she's got weakness. What about here? Yeah. Thầy giải thích cái kỹ thuật khám Ủa? cái yếu cơ mà. Làm sao để biết bệnh nhân có thể nhắm chặt hết sức, nhãn cầu đẩy lên, kéo ra vẫn thấy lòng trắng thì bệnh nhân đã cố rồi và nó yếu thật sự. Can she do this? Làm như thế này.
Okay. Turn this way. Turn this way. So this is also wasted. Stenomastoids. Turn this way. This way. Which one? You see, very thin, huh? Dạ. Second, Là cái cơ the rất là center. mỏng. This one. Hardly any stenomastoids, right? No. See, Okay, so mine this is very the big. patient. Mức độ chụp của teo. So turn this way. Dạ, madam. đằng này. Very soft. This one. Dạ, của đằng này rất là mềm. I'm not sure Okay, this if one up. Chị It's working. dưới vai. No, shoulder up. Dạ. I wonder if Chị they No, dưới vai. have Chị just có- this one. positive control. Weak. This one up. Chị làm như thế này. Dạ. Okay, pull. Rồi kéo ạ. That's weak. Rồi Push. yếu và đẩy ra. That's weak. Dạ. Pull. Kéo. This Push. is the Đẩy. this is the sedation. Rồi Push up. chị làm như thế này. Ngóc cái cổ tay lên. Push down. Đẩy xuống. Push up. Rồi lên. Push down. Xuống. Finger. Dạ, như thế này. Làm như thế này. Rồi, bên kia cũng vậy. So emphasize to them to isolate the muscle. Dạ. Put your hand like this. Isolate the muscle, and then this is squeeze. Cái này Squeeze thầy tight. nhắc lại gặp khám sức cơ nhớ là mình sẽ tách biệt những cái cơ khác ra và Yeah. mình chỉ tập So, trung đúng vào cái and cơ also mình khám don't thôi. don't do this. Dạ. Squeeze. This is wrong. Dạ. Squeeze tight. Hold like this, and then you open. Dạ. Giống như là câu chuyện là khi mình khám các cơ ngọn kia cũng vậy. Nhớ là cái hướng khám là Open. cái hướng bẻ khớp chứ không phải là kéo. Cho nên là cái kỹ thuật khám cái sức cơ là rất quan trọng. Từ cái câu chuyện là Good. tách biệt các cơ còn This lại one cũng up. như cái kỹ thuật khám sao cho nó đánh giá So được black cái is cơ nó có yếu deposited. tố không. Sarcolemmal deposition, right? I think Very this, nice. I Okay, have come no- sit down now, madam. Dạ, dạ, cảm ơn. I should Up check the P6. reflexes. Huh? P62. Easy to get. Sorry, madam. Easy to get. I guess Relax. Dạ, P62 thả does lỏng chị. not working very well. Relax. Thả lỏng. Down. Okay, this one up. ABC. Dạ, lên This chị. is here. Nhấc cái This đùi is lên. ABC. Nhấc cái đùi. Cannot. Huh? This one up. Nhấc cái đùi lên. Push down. Dạ, đẩy cái đùi xuống. Đẩy xuống, đẩy xuống, đẩy xuống, đẩy xuống. I think this Down. is too strong. Their ABC is too Okay, strong. open. We are Dạ, negative, right? dạ, cái đùi ra. Close. Dạ, khép cái đùi lại. All muscles weak. Huh? Okay, push up. Dạ. Đá cái cẳng chân lên. It's not. I'm Out. sure. I'm Cái sức, sure cái sức, this cái is sức. not. Bên này. Yeah, Cái this sức, cái is. sức. Push down. Rồi, đẩy xuống, kéo vào, kéo This vô. one push is down. also. Kéo, Down. kéo, kéo, kéo. Harder. Kéo, kéo. Unfortunately, Kéo. Cái sức, the cái sức. So hamstrings weaker than specimen is not quadriceps, right? very beautiful. Push up from. Cơ tứ đầu á, hình như là mạnh hơn cái cơ chân ngón. Đẩy ra chị. So hamstrings weaker than quadriceps. Push up. Đẩy ra. Okay. What about this one? Push up. Rồi, cốc. Up. Lên, 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 lên. Hết sức, hết sức. Push down. Rồi đẩy xuống. Push up. Trên bên này cũng vậy. Ngóc lên hết sức. Up. Hết sức, hết sức, hết sức. Push down. Đẩy xuống. And then bring the toe up. Ngón cái lên, ngóc lên. Bring the toe up. Ngón cái ngóc lên. Bring the Can toe you up. measure SRP Bring or the toes down. HMG-CR antibodies? Can you Bring measure the toe down. SRP or HMG-CR Okay, good. antibodies? And then Yes. fatigability. SRP. Chị Minus. nhìn theo cái gậy. Look Chị here. nhìn theo cái gậy. Bây giờ thầy test cái Can she look it? nhìn theo cái Positive, gậy. right? Mild positive. All the way yeah. here. This is, I think this is HIF. Does she have any double vision or? Chị có nhìn hình nhìn 1 hình 2 Yeah, không? this is okay. No. It can Close be look seen. at- Yes. Mở mắt nha, No cố gắng mở problem. mắt nha. This is Cố gắng typical. mở mắt Put nha. the head straight. Put the head straight. Dạ, No, put the head straight. Now look here. dạ. No. Nè, Okay. nhìn thẳng, Now look nhìn here. thẳng. Look here. Rồi, xong liếc cái liếc đúng rồi. Asura, look here.
Dạ, tất cả nhìn nhé, vẫn nhìn nhé. Sometimes, yeah, some cases not keep looking very at me. well Giữ responsive liên to tục nha, giữ liên steroids, so tục, you need giữ liên tục. other immunosuppressive like maybe Giữ you may liên want to tục. try rituximab or IVIG. But in this case already you see fibrosis. Keep looking at me. I Tiếp think tục, the tiếp tục efficacy nhìn, should tiếp be tục limited. nhìn. I think you Tiếp tục need nhìn. more strong. Keep looking at me. Oh? Tiếp tục nhìn. Okay, Yeah, good. rồi. Okay. Yeah, because Ah. you already have fibrosis, so I think it's. And no you sensory should- complaints, right? Chị You có need tê ở more đâu? strong It's okay, I'll Tê check không? this. Nhìn qua thầy. Nhìn No, qua no, I thought you Dạ. ah. A. Lè lưỡi ra. Say ah, A đi ạ. ah, A. ah, A. ah, 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 A cứ nói liên tục. ah. Okay, good. Squeeze tight. Nắm chặt, Let go. mở ra. Không, No. đây này, em hướng dẫn này. Nắm chặt, mở ra. Squeeze. Nắm chặt cái sức. Let go. Okay, and then no numbness. Không có tê đúng không? Có tê không? Có tê tay chân. No numbness. Có thấy rung Can không feel chị? this? Có thấy rung không? No. Cannot feel. Here can feel. Có thấy nó rung không? No, cannot be. So you do it. Explain to him. Bây giờ thế này nhé. Bây giờ em làm này. Chị có thấy nó rung không? Rồi, bây giờ chị nhớ cảm giác này nha. Ở đây có rung không? Có đúng không? Ok. Rồi bây giờ em thử đây nhé. Thấy nó rung không? Có hả? Rồi, yes. Let's count. 1, 2, 3, Khi nào thấy chị nói em. 4, 5, 6, 7. About 7, 8 seconds. Yes. Yeah. Okay, good. So, myopathy acquired more likely to be acquired because just came on. Doesn't look like neuromuscular junction. Too much wasting, right? So cannot be neuromuscular junction. Not likely to be motor neuron because no fasciculations at all. So muscle disease. Then it's not likely to be could be genetic, but have to think about acquired first. If it's acquired, metabolic shouldn't cause so much wasting. So not likely metabolic. Inflammatory, yes. Paraneoplastic and drug induced. Right? So take a good drug history. Thì có bệnh cơ, tại vì cái hoạt động trên cơ không có lắm, là bệnh nhân kèm theo cơ, bệnh nhân vận động thì bệnh không kể tên fasciculation không có. Bây giờ bệnh cơ này thì nguyên nhân gì, mắc phải hay di truyền hay là nguyên nhân nội tiết chuyển hóa? Thì những nguyên nhân nội tiết thì nó không theo gần như vậy, những nguyên nhân di truyền thì cũng có thể, nhưng mà tỷ lệ mắc phải nhiều hơn thì bệnh cơ do viêm là có khả năng nhất. So for acquired inflammatory, I look carefully for skin rash, Với bệnh cơ mắc phải thì mình sẽ tìm scleroderma, thương da hoặc là giãn bao mặt bên móng. scleroderma, thinning of the skin, rash here. And then I listen carefully at the back for lung disease. Then I showed you yesterday, I used magnifying glass to look at the nail beds. Sử dụng cái lớp để phóng to lên cái giường bao mặt của bên móng. Thì là các cái dấu hiệu sớm của cái viêm da cơ đó. Professor, Cái bài hôm qua thầy I nói. usually use my phone and I Magnifying glass, yes. Zoom it, yes. So either that here or you can use ophthalmoscope also. Dạ. thường là bệnh thì mình không có mang cái kính hay là không có bị bệnh mắt gì hết trơn. So she doesn't have. Ví dụ cái điện thoại xong mình zoom. So no mechanic's hand. No. So remember yesterday we said acquired disease either due to systemic autoimmune disease, underlying malignancy, or isolated. The isolated ones will be the HMGCR. Older patients will be, IBM. Older patients, but she's young. So squeeze for me. Như là thầy có nói là đối với nguyên nhân do viêm thì mình nhớ là có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là có một cái nguyên nhân phía dưới thì kèm, ví dụ như ung thư, và cái nhóm thứ hai là isolate. And the SRP, right? Thì cái nhóm hay nghĩ nhất là HCM-city dương tính, và cái nhóm thứ hai là And IBM. SRP also. Sorry. SRP is also isolated, right? Yes. Thì đó có nghĩa là mình sẽ định hình là định khu ở những cái nhóm mà nó isolate, nó không có một cái nguyên nhân đi sau.
Thì ví dụ một cái ca mà khởi phát mà older này thì cái IBM mình cũng phải nghĩ tới nữa là cái bệnh cơ thể vùi á. So CK, 4,000. 4,000. So EMG. acquired condition and 4,000 CK actually, well, really highly suggests the possibility of necrotizing myopathy. It should be necrotizing. We don't know if this is immune-mediated necrotizing myopathy, but should be kind of necrotizing myopathy. And so I don't know why, but in immune-mediated necrotizing myopathy, often pectoralis major muscle is affected, preferentially affected, so they cannot, easily, if you ask them to do this, you can easily open it. Actually, she can even do this posture, so pectoralis major muscle is very much affected, right? So I suspect she has immune-mediated necrotizing myopathy. CPK mà cao như vậy thì thường là nguyên nhân là hoại tử cơ. Trong nhóm viêm cơ hoại tử thì những cái cơ cực lớn thì ảnh hưởng rộng hơn, cho nên thường bệnh nhân không có ghép hai cái cánh tay lại được. One question of mine, because I give steroid and azathioprine for several months, and the CK get down to 900. But I think we should at least check his tongue. Can you get very Dài ra. no fasciculation? No high arch palate. No facial muscle involvement. Very good. Can you push? Push. You mentioned facial weakness. You mentioned facial weakness. Yeah, mild, but I guess it's not that. Can close your eyes like this. Hard. Yeah, it looks like ciliary sign, but I think it's okay. Okay. Good. Push. 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 Okay. Push back. Yeah, yes. Very good. Can you do this? Okay, very good. Okay, very good. Let me hold your... No loose shoulder at all. I don't think he has muscle disease. Cái động tác này là khám cái cơ rất là góc chi đó. Not at all. So I think the all muscle disease patients at this age has loose shoulder like this, but he doesn't have. I don't think he has muscle disease. I suspect. Maybe neurogenic. It can be neurogenic, yes. Can you take this? Yes. Can you walk without shoes? Walk. Yes. I think his drop foot, right? Drop fingers. Yeah. Okay, very good. Sit down. I think you need to. You should. I think it's okay. Yeah. Can you take off your shirt? Yeah. Yes. Yeah. Yeah. Không cần. Okay. Xem lưng thôi. Bác khám tí thôi nha.
Okay. Càng cái nói này. Không không phải áo rồi, không phải áo. Xem lưng thôi. Xem lưng một tí thôi. Bạn xoa lưng một tí thôi. Đúng rồi, đâu có ai thấy gì đâu. Đâu có đau đâu. No Can you problem. put your arms like that? Giơ tay. Yes, yes, very good, very good. Xòe lên, xòe. Giơ lên thôi. Just wonder whether there's some classification. Right. Yeah. Occasionally just Yeah. do that, Right. No, just put it there. You just need it. You said there was cerebellar ataxia, yeah? Yeah, I suppose. Can you want to show us what did you find? Dạ, anh Si khám cái thất điều tiểu não. Is it this one? No, gay ataxia. And it improved when he worked by a friend. Flat foot, Yeah, flat foot, yes. push down, sir. Push up. Yes. Yeah. Push up. Strange that he's got a. Maybe he doesn't walk that much, that's why. Push up, down. Okay, and this is good. Yeah. So it's not really like CMT. Yeah. Right? So in CMT you get high arch and wasting here, right? This one you see this muscle. Bring up. Bring it up. It's going up. Bé này thì thầy nói là có cái mạch chân bẹt, nó khác với lại CMT là chân vọt mà nó mất cái cơ giữa các ngón. Bé này thì cái cơ nó không tròn đều. There is. This is easy to get. Okay. So he's intellectually normal, right? Intellectually normal. It's my delay. Mildly, okay. Reduce reflexes. Can't get very well here. Anh ơi, anh thấy bé nó đi học bằng những loại không? Về suy nghĩ tư duy được rồi nó như các bạn bè nó. Tức là Hay là do tay nó yếu mà nó học tức là về nhận thức thì nó cũng không được bằng các bạn, nhưng mà nó không thấp hơn nhiều lắm. Vì tính vì cháu nó ít vận động cho nên là cái tính cách của nó sẽ trầm lắng hơn các cháu khác. Look at this. Okay. Nhìn theo nhìn cái nắp chai, nhìn cái nắp chai đỏ. Con nhìn theo nắp chai đỏ. Nhìn đây kiểu Follow this. Huh? Follow. nhìn cái nắp chai, nhìn nắp chai đỏ. Follow. Okay. I'll make it easy for you. This one. Nhìn vào trong ánh đèn, nhìn vào đèn. Nhìn theo ánh đèn. Liếc mắt.
Okay, look at me. Look here. Look at me. Look here. Con nhìn theo cái đèn, con nhìn Can theo you đèn. come forward? Yes. Con nhìn cái Translate đèn. for me. Check the sarcasm. Yes. Nhìn cái đèn. Nhìn cái đèn. Okay, you hold. Yes. Nhìn đến bên này. Nhìn mũi thầy. Nhìn mũi thầy. Nhìn bên này. Bên này. Bên này. Đây đây, giữ đây con, giữ đây, giữ đây. Nose. Đây, mũi thầy. Đây, Nose. đây. Mũi, đây đây. Okay, let's hold it. Let's see Okay. whether you can. Bây giờ con nhìn nè, con nhìn nè. Nhìn đây nha. Nhìn qua đây. Đúng, nhìn đây. Qua đây. Okay, that's normal, right? Okay, what about we follow this? Nhìn theo cái đèn nha, nhìn theo cái đèn, nhìn theo cái đèn. Cái đầu giữ nha, đó đúng rồi. So I agree there seems to be some cerebellar component in the eye also, right? Okay, you see now he's not able to really suppress this. Hey, look here. Nếu là có cái sạc cát, gợi ý là có một cái yếu tố của tiểu não ở trong này. So normally, if there are cerebellar signs, there should be cerebellar signs in the eye, right? Besides nystagmus, the other thing that I check for is, suppression of your. See, my eyes are fixed, right? Because I'm able to suppress my vestibular response. But for him, see that he doesn't. Thường là khi mình thay đầu theo thì con mắt nó sẽ được thể cái việc Shaking theo, nó left có and những right. cái trực tục. This Nhưng kind mà of- này, nếu mà tới giờ thì thấy là con mắt nó sẽ cái dõi theo của nó không có được smooth. Con làm như thầy với con làm như thầy á. And touch your nose. Con làm như vậy. Nè, đúng rồi, làm như thầy. Bỏ tay vào mũi. Bỏ tay vào mũi đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, con nhìn qua bên này, con nhìn qua bên này. Giơ tay lên, giơ tay cao lên. Okay, Đúng come rồi, back. làm như thầy. Bỏ vào mũi đúng rồi. I think it's missing. Giơ tay cao Rồi, lên. Fast. hai bên nhanh hơn chút xíu nào. You want to show it? Nhanh hơn, nhanh hơn, Nhanh nha. nhanh hơn. Bung ra con. Nè, làm như chú nè. Đây, rồi. So there's some cerebellar component, yeah, I agree. Then is it neuropathic? Which reflexes not very easy to get. Here I can get, but here I can't get very well. Let's open your mouth. Rồi, há miệng nha. Ra lưỡi con. I think it's nonsense. I think you say A đi con. A. Lại nữa ra, lại nữa ra. very good. Nonsense is normal. So there's a lot of neurological problems that look like this, right? So okay, so what is the nerve study show? Yeah, basically See map slow. Yeah, see map slow and Low, yeah, not low. slow. The CMAP low and the early recruitment of myopathy chance and furthermore Conduction velocity, conductive velocity is in normal range and CMAP is low, sensory, sensory is normal. normal. In that normal. Yeah, normal with this normal range of his age. Yep. And needle EMG without myogenic discharge. Yeah, I will show you here. Myoclonic discharge. Basically, through my examination, I don't think he have myopathy. So I checked the EMGs again before I do biopsy. Why myoclonic discharge? CK is normal. Normal. For CRD, play it, play. This is a wax and wave. Are there any other spontaneous activity? Positive sharp waves, fibrillations, nothing. Just spontaneous, just myopathy.
These are the motor units. It's not that activity. The wax and wane is frequency. Okay, so what about brain scans? Brain scan, the radiologist says he have a cerebral atrophy, but we're not sure because we don't have much Cerebral atrophy, no white matter changes. No one. Sure. Con tay sẽ không. So it looks like a neurological disorder. rather than- For me, right. It doesn't look like muscle disease. And then he's got weakness pattern, and then CMAPs are low. But why? Oh, no, I'm not sure. Why Why the EEG is really wrong? I'm just wondering whether it could be short runs of CRT that looks like myotonic discharge. I don't know. I don't know because very short runs, right? But you showed waxing and waning. Right? Yeah. So with CRT, then it's not specific. Okay. This thing look like it very strong. Con làm như thế này, con làm như thế này, con làm như thế này, cọc, gọt, cọc, như thế này. Yeah, working like that. Then show the. Is it distal weakness or proximal weakness? Con làm làm như chúng chống con nóc tay lên cũng rồi luôn. Này, cái sức nha, cái sức. Cái sức. Proximal. Bây giờ con làm cái này, làm con chống lại cái sức này là đúng, chống lại sức này là đúng gì? Đèn của chúng con làm vậy. Rồi, đưa đây. Rồi, bây giờ con khép lại, khép lại, khép lại, khép lại, khép lại. Then you say. Rồi, nhấc cái đùi này lên, nhấc cái đùi này lên, cái cẳng này, cái bài cọc, nhân cái đùi này lên, nha. Rồi, nhân lên, nâng lên, nâng lên, nâng lên, nâng lên, nâng lên. Cái đùi này, cái đùi này, nhấc lên, nhấc cái đùi này lên, When you do it, I was saying, cơ đó cực yếu. why didn't we ask him to sit down and slow? Con, bây giờ con ngồi xuống cái sàn này cho chú được không? Ngồi luôn xuống cái sàn luôn. Rồi, ngồi xuống cái sàn luôn. Nha. Rồi. Ngồi xuống luôn, ngồi xuống luôn. Từ từ thôi. And then get up and sit in. Rồi. Ok. Rồi bây giờ từ từ ngồi dậy thử được không? He doesn't have Từ đứng dậy thử. contraction. Okay. Rồi con cố gắng thử, đứng dậy thử. Nào, đứng dậy, tự đứng được không? You can't get up. Thử, cố gắng một xí được không? Cố gắng một xí thôi. Yeah. Rồi, lên. Breathing. Yeah. Rồi, con ngồi lên ghế lại ha. No last spots. Thả lỏng cái chân, cứ thả lỏng nha. Thầy khám tí xíu à. Rồi, chân bên kia. Rồi, thả lỏng cái chân. Thả lỏng được không? So intellectually also, you mildly affected. Mildly. Is it? Yes. Mildly. Có nghĩa là cái bé đi học rồi nó chậm hơn các bạn. Yes.
It's like a central nervous system, Yeah, neurological problem. yeah, not muscle disease for sure. So I'm not sure about that. Can you close your eyes? Close. Tell him to close his eyes. Okay. Yeah, sorry, yeah. It's not muscle disease. Some form of neurological problem. But the question is why he shows CRD or myotonic discharge. So you did muscle biopsy, right? Okay, so let's look at the pathology. Dạ, xong. Xong rồi con nha. Xong rồi. Okay. Okay. Okay, thank you. Bye bye. This is our first case. Mm. This is 8 years old male patient with a very long history of medical history. The baby was born. Baby was normal full-term birth and with birth weight 3.2 kilos by C-section section, and no sign of respiratory distress were recorded after birth. The family has known that the child has delay in motor development since he was 4 months. The baby can turn over at 4.5 months, cross at 1 year old, and at 1.5 years old he can sit. By 2 years old he can walk. However, the family know that the baby fell easily when walking so fast. The baby showed no difficulty in eating. The baby with condition is stable until now. He can work on a frame, fall easily, and go to the class at his classmate. But because his hands are weak, he can hold pen and type on the keyboard instead use the pencil. No, in the family history, no conscientious marriage, and he has a sibling. His older brother is normal. On examination, he can follow instruction easily and easy to lose concentration. My facial weakness, I examined the facial weakness on OOC muscle, and proximal and distal weakness is equally. Neck flexion and extension is normal. Cerebellar ataxia, I think he has cerebellar ataxia. No grip or percussion myotonia. No contractions. Tendon reflex is normal. No skin rash, no hearing loss, no high palate edge, no calf hypertrophy. I translate to Vietnamese for one. Đây là một em bé 8 tuổi mà có cái tiền căn rất là dài, đi nhiều bệnh viện. Thì em bé này sanh thường 3 kg 2 và sanh mổ. Cái sanh này cũng bình thường, không có ghi nhận là ngàn sau sinh. Sau đó thì gia đình là thấy là em bé từ khoảng 4 tháng là có cái phát triển vận động nó hơi chậm hơn các bạn. Thì 4 tháng rưỡi thì lật được, khoảng 1 tuổi thì trường, 1 tuổi rưỡi thì có thể ngồi, 2 tuổi thì đi được. Nhưng mà bé này rất là dễ té ngã. Ăn uống thì không có ghi nhận là khó khăn gì trong cái chuyện nhai nuốt. Thì em bé, cái tình trạng yếu liệt của em bé thì nó tương đối ổn định cho tới hiện tại. Thì em bé đi học có thể là chậm hơn bạn một chút xíu thôi. The other side, but it may not work actually. I It see. may not work always. So I think it can be asymmetric. This is our last patient. He's a 32 years old male patient. He noticed his weakness on the right leg 2 years earlier, and 1 year later he also felt the left one also weak, and the patient also found difficulty to control the food and did not complain of sensory symptoms. No difficulty in swallowing. Currently he can work at a motorcycle repair, and basically he was sent to our clinic for Berlin nerve, and
my younger colleague, before doing EMG, she pretty sure that he have a very nerve or some L5 radiculopathy, but the EMG showed that she did have a myopathic change. That's why he was sent to my. You can't wear clinic. shorts or trousers. And through examination, we found no cranial weakness. Upper limb is normal. Lower limbs are the right dorsiflexion weaker than the left one. And after discussion with you through message, I checked people side, and I think it's positive. Wow. No upper limbs weakness. So you suspect the possibility of FSHD. Interesting. Dr. Uma will tell you. No, but I have seen patients with foot drop. Yeah, right. Yeah, and- but foot drop can be seen in also in FSHD patients. Yes, exactly. Yeah, I've seen FSHD Of patients course, you can with exclude foot the drop also. possibility. I have at least one patient. 22 August or something. It's like 10 months, already more than 6 months. So I'm sure she already had fibrosis. This is why it doesn't work, I guess. So in a sense, it's compatible. So you really need, strong treatment like immunosuppressive and whatever. But still, I think efficacy will be limited. That's why we have to have early diagnosis and, this early treatment. Yeah. Với trường hợp mà những cái trường hợp mà hoại tử cơ mà đến quá trễ, như cái trường hợp này sau 6 tháng thì trên cái tiêu bản chúng ta sẽ thấy cái fibrosis, mà khi mà cái fibrosis này quá nặng thì cái khả năng phục hồi của sợi cơ nó sẽ rất là kém. Do đó là cái hiệu quả về đáp ứng về mặt lâm sàng của nó cũng sẽ kém nếu mà chúng ta chẩn đoán trễ. You're gonna see the. Yeah, okay. Yes. Yeah, so this is H&E. Đầu tiên là mình thôi. Yes. So there is, of course, you can see small fiber, large fiber, so fiber size variation is already marked. And there is one necrotic fiber here. So this is, of course, you can see necrotic and regenerative process, and already, very small fiber and large fiber. So fiber size variation is already very marked. Cái sự khác biệt về kích thước sợi cơ rất là lớn, fiber variation. Ngoài ra còn có một số sợi cơ hoại tử. Yeah, so this is again necrotic fiber, and probably this is also necrotic fiber. Cái sợi phía bên này là hoại tử, phía dưới này cũng là hoại tử. Here, a little bit difficult to see, but already you have fibrous tissue here and there. Yes, like this area, and this area as well. Những cái mô xung quanh đó cũng là sợi cơ đó, nhưng mà nó hoại tử thì rất là khó thấy. And this is regenerating fiber. And again, here there is endometrial fibrosis here and there. Sơ hóa sợi cơ thì thấy rất là nặng nề. Come on. You see like cracks. This sample was dried. This is why you have artifact like this. Right? Dried. Yeah. Yes, that's why you have artifacts. Yeah. Yes. But I covered into the. Yeah, but I don't know if this is your fault or fool's fault, but this is dried. This is dried. Cái này ba thì tắt là tại vì cái mô cơ này nó bị khô quá. Thì mình nói là không biết tại sao lại khô vậy, thì mình có cover nó trong cái giải ẩm này mà. Tại vì ca này là mình trực tiếp làm cho nên. So again, this is necrotic fiber, and you can see endometrial fibrosis, right? So this is why the steroid doesn't work very well.
Thì mình thấy là cái Yeah. sơ hóa sợi cơ rất là nặng nề. Đó là lý do tại sao mà steroid Then, không có no, hiệu quả. it's okay. It doesn't work. So I want to see HLABC. So this is the HLABC. So for some reason, yeah, this one. HLA-ABC. So this is control. I think they are control. So normally no expression, but Đây là cái mẫu yeah. chính bình thường là sẽ không But có here you see many fibers have show expression like this. All fibers in the myofiber membrane is stained, so almost all fibers have MHC class 1 expression. Thì cái mẫu bệnh của chúng ta thì tất cả những cái sợi cơ thì màng tế bào cơ đều có tăng mắc với lại cái HLA-ABC. This is membrane attack complex, or MAC, or C5b9, complement C5b9. So this one, those fibers, the cytoplasm is stained. They are necrotic fibers, non-specific finding. So they are, of course, not surprising. We already saw necrotic fibers on H&E. You can tell. Cái MAC này nó sẽ bắt với những cái sợi cơ đang hoại tử thì nó cũng không đặc hiệu gì hết. More important finding is this one. Membrane attack complex, or C5b9, is deposited onto the membrane, muscle fiber membrane. And this is believed to be the mechanism of immune-mediated necrotizing myopathy. Thì đối với cái hình mà hình phía dưới này mới chỉ đó, thì nó đặc hiệu hơn, tại vì nó bắt thuốc ở cái màng tế bào cơ. Thì đây được xem là được nghĩ là một cái cơ chế gây ra viêm cơ trong viêm cơ hoại tử và trong viêm miễn dịch. So I think this is compatible with immune-mediated necrotizing myopathy. Clinically, pathologically, everything fits with immune-mediated necrotizing myopathy. Trong trường hợp này thì lâm sàng kháng thể sinh thiết đều phù hợp với viêm cơ hoại tử, kháng thể SAB dương tính. Yeah, so but again, the lesson from this case is you should make a diagnosis as early as possible, and you should treatment as early as possible. Otherwise, efficacy would be very much limited like this. But of course, this is partly her fault because she didn't come to the hospital early, right? She came to the hospital almost like after 1 year, right? This was too late already. Good dose. Do you have MRI? No, I think you may want to have MRI. Yes, actually, MRI is, of course, useful to make a diagnosis, but also useful to, follow up for your follow-up. Myoedema will be decreased. So even the muscle, weakness still there. At least you can say that okay, edema is decreased and the inflammation is suppressed. So you can somehow tell. So the MRI features are quite specific for inflammatory? Well, it's not very specific because all we see is edema, not inflammation. Some people say that we see inflammation. It's not actually. What we see is water, so edema. But the pattern of myoedema is different depending on the subtype of myositis. For example, in dermatomyositis, you see fascial enhancement, fascial edema more than myoedema typically. And sometimes you see subcutaneous edema as well. But in IMNM, you usually see diffuse myoedema without any enhancement in fascia. Of course, there may be exceptional cases as always, but typically like this. So I think it also is helpful to make a diagnosis as well. Bài học ở cái ca này là chúng ta nên chẩn đoán thật là sớm để điều trị trước khi mà nó bị sơ hóa sợi cơ và nó sẽ dẫn đến là tàn phế không đáp ứng với điều trị. Một cách nữa để mà chúng ta đánh giá cái hiệu quả điều trị để coi là cái điều trị này tối ưu chưa hay là một cái triệu chứng, một cái di chứng của viêm cơ thì thầy Nishino đề xuất chúng ta sẽ chụp MRI để đánh giá cái hiện tượng phù cơ. Nên thầy Uma hỏi thì phù cơ này đặc hiệu cho viêm cơ không? Cái MRI đặc hiệu cho viêm cơ không? Thì thầy Nishino trả lời là cái MRI này nó không có đặc hiệu cho viêm cơ, tại vì cái chúng ta thấy là phù cơ và chúng ta thấy là cái nước ở trong đó thì nó nếu đối với viêm da cơ thì cái viêm cái hiện tượng viêm nó ở cái bao cơ hoặc cái mô vĩ da hoặc là cái mô liên kết. Còn đối với viêm cơ hoại tử trong da miễn dịch đó thì nó phù lan tỏa. Thì do đó chúng ta đánh giá cái hiện tượng phù chứ không phải đánh giá cái hiện tượng viêm.
So in muscular dystrophy patients, typically they complain about their lower limb weakness problem, like difficulty walking, difficulty standing up, something like that. But in IMNM patients, they often also complain about upper extremity problem, difficulty raising arms or something. But in your daily life, you don't always raise your arms every day, right? So actually, you don't have much, even if you have weakness, actually you don't have much problem in your daily life. So that's why I think most muscular dystrophy patients usually complain about, standing up or walking or whatever. But interestingly, IMNM patients often talk about, difficulty raising arms or picking up something, upper extremity problem. This may be because the shoulder girdles or pectoralis major muscles are really quickly involved. Yeah, I'm not sure, but they often, yes, many cases they complain something like that. I think this case as well, right? Yeah, difficulty raising arms. Đối với cái việc là những cơ bụng đáy thấp chi thì bệnh nhân thường là than phiền yếu hai chi dưới chứ người ta không than phiền yếu hai chi trên. Tại vì cái động tác mà giơ tay qua đầu không phải lúc nào chúng ta cũng làm. Bình thường cái sinh hoạt hàng ngày thì ít khi chúng ta sử dụng cái động tác giơ cao qua đầu. Nhưng mà đối với hiện tượng ở những bệnh nhân mà viêm cơ hoại tử thì họ rất là hay than phiền những triệu chứng yếu góc chi trên. Có thể là do cái diễn tiến bệnh nó quá nhanh, người ta ghi nhận được cái hiện tượng yếu thì rõ. Okay, good. What about the antibody testing? Antibody SRB Myopathy 1+ and HCM-city in borderline. Borderline. How do you interpret when there are two things positive like that? I don't know. I think that is technical issue. But for sure, this is IMNM, yes. Đúng rồi. Bệnh nhân ngồi sao này nhỉ? This is the antibody. Big red. B means borderline. This is the control in 1+, Okay. and this is borderline. It's asymmetrical. Viết không được do cái tay nó yếu cho nên là nó đánh máy, thành ra cái chuyện học nó cũng bị ảnh hưởng. Gia đình thì cũng không ghi nhận tiền căn gia đình thì có liên quan và có một người anh trai 11 tuổi thì cũng bình thường. Về thăm khám thì mình thấy là có một yếu nhẹ cái cơ vòng mi, yếu gốc chi và ngọn chi cũng tương đối là đồng đều với nhau. Gập cổ và ngửa cổ thì cũng tốt. Cái bệnh nhân này có cái thất điều mình nghĩ là có dấu tiểu não nhưng mà mình là khám về lâm sàng người lớn cho nên về trẻ em thì mình cũng không sure lắm, không có rút cơ, phản xạ gân cơ bình thường. Những cái dấu hiệu như là sang thương da hoặc là điếc hoặc là vòng hậu ba lát cao hoặc là phì đại bắp chân thì mình cũng không thấy. The thighs, right. No one. But T2 may show at higher antibodies. Hình này thì bác sĩ bác sĩ hình ảnh học hoạt động là có teo tiểu não hai bên. Nếu mấy bạn có kinh nghiệm gì về cái này thì có thể hỗ trợ ha. Okay. Mm-hmm. Yeah, looks okay.
Yeah, now show me T1 if you have. Yes. Yeah, a little bit, fat is a little bit infiltrated in gluteus maximus muscle. I see. And vastus lateralis is a little bit affected as well. And sartorius and gracilis. But the Hamstring muscle. pattern is, so the infiltration of the fat, the pattern is more like streak, right? So it's not in muscular dystrophy, some muscles are completely gone, other muscles are still there. This type of very selective pattern. But this one, almost all muscles, you see some streak, like lines of, white lines, they are, It means that all muscles are somehow atrophic. This pattern is typically seen in neurogenic condition, and all other, like a cause, it can be anything actually, that which can cause muscle atrophy. But it doesn't look like hereditary muscle disease at all. Đối với những trường hợp mà loạn dưỡng cơ á, thì một số cơ bị ảnh hưởng rất nặng thì nó sẽ bị thấm nhập mô mỡ hoặc là thay thế bởi mô mỡ. Do đó là chúng ta sẽ thấy là có những cơ là hầu như là nó biến mất mà mình phải thay thế bởi mô mỡ, trong khi những cái cơ khác á, thì toàn vẹn. Thì trong trường hợp của bé này thì chúng ta không thấy cái hiện tượng đó, mà thay vào đó là cái hiện tượng thay thế mô mỡ nó xảy ra đồng loạt ở tất cả các cái cơ và nó tạo thành những cái phía, cho nên là thầy nghĩ về một cái neuropathic hơn là myogenic. They don't have ATPase. Now we go to muscle. Okay. So on H&E, you see mild fiber size variation and no lymphocyte infiltration. And interestingly, this is not completely normal because you can see some fibers with internalized nuclei. Hầu như là những cái sợi cơ này về hình thái là nó bình thường. Một số sợi thì có những cái nhân ở trung tâm. Like this and this one. Cái nhân này. Yeah, actually here and there. I don't see any typical necrotic fiber, but probably this is kind of regenerating fiber. It's not so clear, but I'm sorry. Yeah, they are. Yeah, they are regenerating fibers. So there is active myofiber necrotic and regenerating process, for some reason. But CK is normal. That is really, I don't know why. Đây là những cái sợi cơ tái mọc lại, regenerative. Nhưng mà bệnh nhân này thì CK lại bình thường. Thì thầy có hiểu tại sao? So there must be necrotic and regenerating process. Thì có thể là có cái hiện tượng
hoại tử và tái phát lại sợi cơ. But there's no groove atrophy No. of the regions. Màu này là mấy bạn nhận được là trichrome ha. Thì mình sẽ tìm bệnh thiên thể trên những cái này hoặc là So there is no fibrosis, no endometrial không có fibrosis. sơ hóa sợi cơ. And these peripheral nerves look Đây okay. là sợi dây thần kinh lúc nó Yeah, look normal, look okay, but of course we are not sure whether they are motor or sensory. nhưng mà mình nhìn đây thì mình cũng đâu biết là sợi này là vận động hay cảm giác. Yeah, they look okay, normal. But professor, maybe I think the nuclei is bigger, maybe because the children. I'm not sure. The What do you mean? the Nuclei? No, look I don't bigger. think. No, no, That's normal. they're normal. Of course, in regenerating fibers, nucleus is bigger. NADH. This is NADH. So your NADH looks a bit different from ours. So it doesn't differentiate type 1 and type 2 very well. And I'm not sure if this one is artifact or something else. I'm not sure. Yeah. You don't have any other things? PAS, no, doesn't help. I'm afraid this is not enough to make any conclusion. So all I can tell is there are regenerating fibers. That's all I can tell. So there must be some myopathic condition. But without ATPS, I don't think we can make any conclusion about neurogenic condition. Is there any suggestion of mitochondria? Is it to You know, I don't want to over it? mention anything about it because it's a bit risky to mention about it. At least there is no typical rugged red fiber. But, you know, those dots are highlighted, yes. But yesterday I noticed that in this laboratory, mitochondria are a bit prominent than typical NADH staining. So this may be because of the staining technique. So I'm not very sure whether one possibility is actually this reflects mitochondrial or lysomal or whatever abnormality, but I'm not sure because the staining pattern is a little bit different from typical NADH. So you need actually to be more conclusive. I think you need other stains as well. Like, for example, if this is mitochondria, SDH and COX would be very helpful, right? And if this is lysome, acid phosphatase would be very helpful. And also, of course, it doesn't really look like no group atrophy, but I may miss it. I may have missed it. So, for example, if with the ATPS, you can more clearly mention that there is no fiber type grouping or anything. Yeah, so I don't think this is very conclusive. Yeah. So all I can say is for sure there are regenerating fibers, but then why CK is normal? This is very confusing. Yeah, I don't know why. And there is no fibrous tissue, no fibrosis. So this regenerating phenomenon may be a temporary problem, not just recent, not related to his
the whole condition, maybe just recent problem because no endometrial fibrosis at all. Yeah. Tóm lại thì trong cái tiêu bản này thì thầy thấy là có những cái sợi regenerating thì có thể là một cái bệnh cơ nào đó ở đây, nhưng mà những cái hiện tượng khác như là xơ hóa hoặc cơ endometrial fibrosis thì nó không có. Hiện tượng hoại tử xơ cơ thì cũng không thấy. CK thì bình thường cũng không biết lý giải như thế nào. Thầy Uma hỏi là có thể nào là bệnh ti thể hay không, thì những cái nào này nó không đủ nói. Tại vì không có thấy trên cái trigram này thì không thấy corrected red, những cái sợi đỏ nét của bệnh ti thể. Nếu mà bệnh thần kinh thì hôm qua thầy, nếu mà tổn thương thần kinh đó, thì nó gây là group atrophy, nhưng mà thầy không thấy cái hiện tượng group atrophy của một cái neuropathic chain ở đây. Thì có thể là nhuộm ATPA thì nó sẽ là một công cụ mạnh mẽ hơn để loại trừ cái tổn thương thần kinh. I'm not sure if this really works or not. So the reason why I'm looking at eutrophin is, of course, eutrophin has very similar structure as dystrophin. So when dystrophin is absent, by compensatory mechanism, eutrophin will be expressed. Normally no expression, but in dystrophinopathy, in Duchenne muscular dystrophy, eutrophin is expressed. Of course, but this is not, of course, not Duchenne muscular dystrophy. But eutrophin is also expressed in regenerating fibers. Because I saw regenerating fibers, that's why I'm looking at eutrophin. But I don't see any expression, so I'm not sure if this is really working well. You know, this immunohistochemistry is okay or not, I'm not sure. Thường là trong những cái bệnh loạn dưỡng á, mất đi cái protein, ví dụ dystrophin hoặc là dysferlin hay gì đó, thì cái eutrophin nó sẽ bù trừ cho cái hiện tượng thiếu của dystrophin hoặc là những cái protein màng khác. Thì cái eutrophin này á, do đó là thầy coi cái eutrophin nó có upregulate không, nó có tăng biểu hiện ở trên cái nhuộm của eutrophin hay không. Đây là một cách để xem là maybe this có is not thể là một working. bệnh loạn dưỡng hay không. And anything else? P62, okay. Just in case, let me check MAC membrane attack complex. This is the MAC C5B9. This is C5B. This is C5B9. Okay. Okay, nothing. So I also checked C5B9 just in case if this, well, because the regenerating fibers seems to be a recent problem. So I wonder if there is additional like myositis or something. So I checked C5B9, which is deposited onto the myofiber membrane if he has immune-mediated necrotizing myopathy, but there was no such phenomenon. But again, I'm not sure if this staining condition is appropriate or not, because I don't see any positive or negative control. Yes, but in this case, I don't see anything. Check MAC C5B9. C5B9 was negative. Yes. Thầy vừa xem cái lam phức hợp màng đó.
và C5B9, C5B9 ở cái trung tâm mình thì hay gọi là MAC, thì để coi là có một cái hiện tượng viêm cơ hoại tử nào ở đây không, nhưng mà cái nhuộm hormone miễn dịch này nó cũng âm tính luôn. In conclusion. So no conclusion. So all I can tell is that there are some regenerative fibers for some reason, but I'm not sure if this is related to his condition or not. What do you suggest for the approach accidentous motion? I would suggest measuring CK again, because CK must be higher. CK, creatine kinase. Yeah, and also for this one, I think you need ATPase and also mitochondrial staining, something like that. Yeah.